రష్యా మరియు ఉక్రెయిన్ మధ్య నెలకొన్న వివాదం వల్ల ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతోంది. ముఖ్యంగా చమురు మరియు యూరియా వంటి కీలకమైన వస్తువులపై ప్రభావం చూపుతోంది. కానీ భారతదేశంలో పీఎం మోదీ ప్రభుత్వం ధరలను నియంత్రించడం, వాటిని బ్యాలెన్స్ చేయడం ద్వారా ఆర్థిక వివేకాన్ని ప్రదర్శించగలిగింది. అస్థిరమైన అంతర్జాతీయ యూరియా మరియు చమురు మార్కెట్లలో ప్రయాణం సాగిస్తున్నప్పుడు భారతదేశం తన ఆర్థిక వ్యవస్థను ఎలా స్థిరంగా ఉంచుకుందో ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం. చమురు మరియు యూరియా కోసం భారతదేశం ఎక్కువగా దిగుమతులపై ఆధారపడుతుంది. రష్యా మరియు ఉక్రెయిన్ యుద్ధంలో మునిగిపోవడంతో సప్లై చైన్ కు అంతరాయం ఏర్పడింది. అయితే భారతదేశం యొక్క దౌత్య ప్రయత్నాల వల్ల ఈ వస్తువులు స్థిరమైన సరఫరాను పొందాయి. ప్రస్తుతం రష్యా భారతదేశానికి అతిపెద్ద చమురు సరఫరాదారుగా ఉంది. మొత్తం దిగుమతుల్లో 20% వాటా కలిగి ఉంది. Today we are dependent to the extent of 88% on the foreign fleet, and a huge amount of foreign exchange goes out for buying the crude oil from foreign countries. The only silver lining is that I would say that they came to the advantage of India. The Russia-Ukraine war, Russia is supplying a lot of crude oil to India, and that is relatively cheaper if India buys from US, Venezuela, or Middle East. So that comes relatively at a lower price, and therefore we were able to save some of the foreign currency as well. ఈ వనరులను భద్రపరచడంలో మోదీ ప్రభుత్వ దౌత్యం చాలా కీలకమైనది. అయినప్పటికీ ఇది గణనీయమైన ఖర్చుతో కూడుకున్నది. పెరుగుతున్న ధరల నుండి వినియోగదారులను మరియు రైతులను రక్షించడానికి ప్రభుత్వం తన సబ్సిడీ కార్యక్రమాలను పెంచింది. రైతులు నష్టపోకుండా ఉండేందుకు యూరియా సబ్సిడీలను రెట్టింపు చేసింది. It's undeniable that India has depended on Russian fertilizer for years. That's undeniable. But I think a lot of the impacts and efforts that Prime Minister Modi has made to really ramp up things like the nano urea, that's going to make a huge difference in the long run. But it's undeniable that India depends on Russia, for many things. I mean, when it comes to oil, when it comes to fertilizer, sure. But it's really interesting to know that also is what gives India an interesting sense of leverage when it comes to Russia, because they are such a large importer of certain Russian products, and that is why India has such a geopolitical importance, because when they come to the table, they are seen as the trusted broker between the two countries when it comes even at looking at a potential kind of further dialogue. అయితే ఈ రాయితీల ఫలితంగా సాంఘిక సంక్షేమం, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి మరియు ఉద్యోగ కల్పన వంటి ఇతర రంగాలు దెబ్బతిన్నాయి. ప్రభుత్వం దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి కంటే స్వల్పకాలిక ఉపశమనానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. This strong push to put a focus on producing, urea locally, nano urea, actually can certainly help in job creation. But everything is a trade-off. If, of course, there are things that will be an economic hit in for a short period of time, but the long run implications of some of these schemes actually can be quite beneficial, but the devil is in the details and in the execution. It's very important to understand how this is actually going to be executed over time. రష్యా మరియు ఉక్రెయిన్లతో భారతదేశం యొక్క దౌత్య సంబంధాలు కీలకమైన సామాగ్రిని పొందడంలో ముఖ్యమైనవి. దౌత్యం స్వల్పకాలిక ఉపశమనాన్ని అందించినప్పటికీ భారతదేశం కూడా ఈ కీలక రంగాలలో స్వావలంబన సాధించడం పైన దృష్టి సారిస్తోంది.